Hello, hello! It's SpeakNow2, Lesson 9, Part B. I have a sore throat. Tadinho! Tá com dor de garganta. It's about describing health problems and making suggestions. Let's help people that are feeling bad. We have here in the language booster two columns, and we have to notice the different ways we describe health problems and make suggestions. For example, we have I have alguma coisa or alguma coisa hurts. Olha só que interessante. When I have, when the focus is on the person having a problem, when the focus is on I having a problem, I say, I have alguma coisa. But when the subject is the part of the body that hurts, I say, my stomach, my knee, or something hurts. Interesting. And there are other problems like this one. I can't sleep at night. So let's see. Why don't you repeat the sentences? I have a cold. I have the flu. Why don't you go home and rest? I have a sore throat. I have a sore back. It's a good idea to drink hot tea. Para dor nas costas acho que não, né? Mas pode ser também. Toma chá mesmo assim. And go to bed. My stomach hurts. My knee hurts. Try not to eat late at night. A pessoa come mó feijoada às 10 da noite e depois vai querer passar bem no outro dia. Aí não dá, né? I can't sleep at night. I suggest seeing a doctor. There are treatments for people that can't sleep. There are many different treatments for that. Então, eu uso I have quando eu estou falando do problema depois. Ou então eu uso hurts quando eu estou falando do problema como sujeito da frase. Ok? Well, in the second part, we have to take turns describing the health problems below and making suggestions. Below, abaixo. Aprendemos mais uma. Preposition of place. A stiff neck. What's stiff? Stiff é duro. Já acordou com aquele pescoção duro que você não consegue virar para um lado porque só um lado você está virando bem? What to suggest for someone with a stiff neck? Imagine the conversation. For example, you say you have this problem and your colleagues in the classroom suggest other things for you to deal with the problem. I have a stiff neck. Why don't you take a hot bath? Eu já ouvi falar mesmo que ajuda. Deixar a água quente caindo bem ali no problema das costas ou do pescoço. It's a good idea to take an aspirin. Olha, aspirina diminui a dor, pelo menos. Não vai resolver o problema, mas vai ajudar no sintoma que está incomodando. I suggest getting a neck massage. Essa aí ajudou, hein? Uma massaginho duro é automassagem, talvez não resolva tanto o problema, é conseguir alguém para fazer essa massagem no você. I think I'll get a neck massage is my option, my preferred option. I can't sleep at night, I'm suffering from insomnia. What do you suggest for me? I'm afraid I have a sprained ankle. I was playing basketball and I sprained my ankle. You should. Why don't you? It's a good idea to try not to. Aí você dá a sua sugestão. A bee stung my shoulder. I have a bee sting on my shoulder. A primeira coisa que você tem que evitar quando tiver uma picada de abelha, by the way, look,
A bite, an ant bite, é uma mordida de formiga, mas uma bee não morde, ela sting. A bee stings, ela bota o ferrão, ela ferroa, to sting, right? É não pegar com o dedão e apertar aquilo para tirar. A melhor coisa seria pegar uma daquelas pinças de tirar pelo de sobrancelha e ir lá na base da pele e puxar, porque uma bolsa cheia de veneno fica do lado de fora da pele. Incomoda a picada? Incomoda. Mas grande parte do veneno ficou do lado de fora. Se a gente vai lá e pega apertando aquilo, é a gente que injeta o veneno dentro do corpo. Ou pelo menos a maior parte do veneno. So what to do if I have a bee sting? Oh, why don't you do this or that? It's a good idea to do this or that. Try not to press the bag with all the poison and injecting that in your body. I suggest visiting... Agora, tomara seja só uma abelha. Já viram aqueles casos de gente com uma barba inteira de abelha? Né? Muito doido aquilo. Well, after that we have exercise 4 that has 2 parts. It's the listening. Listen to 4 conversations. Circle the problem that best matches each conversation. O ponto é que as pessoas vão estar conversando ali e tal, falando sobre o que estão tendo de problemas. Is number 1 about a sprained hand or a broken hand? Qual que é a diferença? Broken é quebrado mesmo, quebrou a mão. Ai, que difícil, hein? Muito ruim, que dó. A sprained hand é quando torce o pulso, quando abre o pulso. Não é legal, é ruim, mas é menos ruim que quebrar mesmo a mão. Number 2, a sore throat or a stomachache. É quase igual, né? Um é dor de garganta, o outro é dor no estômago. Bom, não sei, mas a conversa talvez complique a gente de saber qual é exatamente a coisa que eles estão falando. An eye problem or a near problem. Quase que eu leio a car problem. No, but it's a near problem. Well, an eye problem, problema no olho, or a near problem, um problema no ouvido. Não é nas orelhas, não, é no ouvido, ok? Dry skin or headache. E também é outro que assim, quase igual, né? Dry skin or headache. So they are going to talk about the problem and you are going to check what the problem is. Lembra que vai estar o áudio no fim da gravação do vídeo para a gente ouvir e você já tentar fazer esse exercício antes da aula. And then, let's listen again. It's the same audio, it isn't a different one, but in the first part we just focused on seeing what the problem was. And then, part B is for us to listen again. The problems are the same ones, obviously, because it's the same audio. And then you have to mark the statements as ideias, true or false. So, the first one, the accident happened last week, true or false? He went to the doctor, true or false? So, maybe he went to the doctor, maybe the accident wasn't last week. So, pay attention. Não é que tem pegadinha, mas vai ser mais difícil de entender essa. She took some medicine for it. In number 2, a sore throat or a stomachache? Yes, she took some medicine, or no, not. False, she didn't take. They both have the same problem. Do they both have the same problem? So you have to check that. Number 3, eye problem, ear problem. They are very sore. Muito dolorido. True or false? She has been to see a doctor. She has or hasn't. Well,
Has she? Number 4, dry skin or a headache? Well, she's feeling better. Então já está tratando ou não? Well, let's see. And he suggests taking a cold bath. Então essa é a sugestão. True or false? So you have to listen and check whether the things are true or false. Okay? And then together in the classroom, we are going to divide the group, and one person is doing this and the other person is doing the answering. Look, let's divide the class in half, and one person chooses and describes health problems. Eu tô aqui com uma dor aqui. And the other half gives suggestions. All right? So you describe your health problem or make suggestions for 4 students. A ideia é essa, numa classe grande, você vai trabalhar com 4 pessoas. Você vai falar dos seus problemas e as pessoas vão te dar sugestões. And then, of course, the one that wasn't a problem, after some time, is going to give their suggestions. Right? For example, I have an earache. Dor no ouvido. You should go to the doctor. Dor no ouvido, o que você faz? Tá doido? Vai usar um desentupidor de pia? Né? Vai pingar remédio lá? Não, cuidado. Tem coisa que é mais complicada, né? So, you talk about your problem and the other one gives suggestions. Pessoal, vamos lembrar que é exercício de inglês. Ninguém é obrigado a ser médico em todas as especializações aqui para dar conselho abalizado. E também tem outra coisa. A gente não está com os problemas, então você pode dar as ideias mais idiotas, né? Coloca um emplastro no ouvido. Well, mas cuidado com automedicação, cuidado com dar conselho para os outros sobre problema dos outros de saúde, porque às vezes a pessoa vai seguir, só vai piorar o problema e você não quer essa culpa no seu ombro, né? Então, automedicação e sugestões mal fundadas levam a muitos problemas de saúde para as pessoas. Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Isso daqui é um exercício de inglês, tem coisinha que a gente pode sugerir sim, um chazinho para o estômago, uma coisa mais leve, mas o problema maior é you should see a doctor. Why don't you go to the doctor? Why don't you go to the hospital? Já vai direto para o PA mesmo. Então, assim, dica da gente. Mas era isso. This is it for today. Remember, we have the audio after the goodbye. And you should listen to be prepared for the lesson. And let's speak a lot during the class. See you. Bye-bye. See you in the classroom. All the best. Page 23. Listening. A and B. 1. So how was your weekend? It was so-so. Look what I did. That looks really painful. What happened? I was playing tennis and I fell. Oh no. And does it hurt? Oh, yeah. Luckily, I didn't break it. I went to a doctor. She took an X-ray and just put a bandage on it. But it's really difficult to hold anything. I can't even write or type with it. I would think it's a good idea not to use it at all. I guess. 2. Did that medicine I gave you do any good? Well, I feel a bit better today. That's good. But it hasn't completely gone away. I'm sure it was the fish I had at the restaurant. I don't think it was very fresh. Yeah, it was probably that. The chicken I had was fine. I don't think I want to go back there. Try not to eat anything too oily or spicy for a few days. Just rice and soup would be good. And drink lots of water. 3. How do I look? Not too good. They're both really red, especially the left one. Still?
I'm afraid so. Are they sore? Not at all. And I can still see perfectly fine. Why don't you get some medicine for it? You don't want it to get any worse. I suppose. Better yet, I suggest seeing a doctor. You can't be too careful. Do you think it was the contacts? Maybe. It's a good idea to wear your glasses for a while. 4. I need another aspirin. It's not going away. Actually, I think it's getting worse. That's not good. Why don't you put a cold cloth on your forehead? Good idea. And I'll turn off this light. The bright lights don't help. Thanks. Why don't you go and lie down in bed? Okay. And I'll check on you in a little while.